Sri Lankan tea is renowned worldwide for its exceptional quality. There is a fascinating process for tea production during its journey from leaf to cup. We are happy to share the experience that we had during our leaf to cup journey. So, let's dive right into this fascinating process. Green tea, silver tea, golden tea. ඒ වගේ විවිධ tea varieties තියෙනවා. එතකොට දැන් අපේ ෆැක්ටරි එකේ අපි දැන් මේ ස්ටේට් ටී එකේ ප්ලග් කරන්නේ black tea වලට අදාළව. ඒ කියන්නේ black tea වලට තමයි මේ මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි අපි green tea, silver tea හදනකොට ප්ලග් කරන මෙතඩ් එක වෙනස් වෙනවා. දැන් මම මේ අතේ තියෙන්නේ වගේ අපි black tea වලට ප්ලග් කරන මෙතඩ් එක මේ තියෙන්නේ. දැන් මෙතන මේ leaves තුනක් එක්ක එක බඩ් එකක් තියෙන මේ විදිහට ප්ලග් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ leaves දෙකක් එක්ක එක බඩ් එකක් තියෙන ප්ලග් කරන්න පුළුවන්. මේ දෙක තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් මෙතඩ්ස් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට දැන් අපි green tea ගැන කතා කරොත් green tea වල ප්ලග් කරන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේ first leaf එකයි බඩ් එකයි විතරයි ගන්න. මෙතනින් ප්ලග් කරලා ගන්නවා. එතකොට දැන් අර white tea එකට golden tea එකට ගන්නකොට මේ බඩ් එක විතරයි ගන්න. After receiving a briefing about tea and tea plucking, you will have the opportunity to embark on a memorable tea plucking experience. After a traditional Tamil welcome, you will be given a tour of the tea factory, explaining each process and the machines used for the process. For the first step, the plucked tea leaves will be withered with the aid of a withering machine. Thereafter, these withered tea leaves will be put into the rolling machine to bring the juices to the surface of the leaf. The rolled tea leaves are passed over a roll breaker to separate the twisted leaves from the untwisted. This machine has meshes that separate the rolled leaves, and they will be graded for quality. Then the leaves will be allowed to ferment. Fermentation is the oxidation of the enzymes in the juices, which brings out the flavor, strength, and color of the liquors and infusions. The fermented tea leaves will be dried and graded according to the quality of the particles. When sufficient quantities of teas are collected, they will be packed into various forms of tea packs for export distribution.